ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಸವಿತಾ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರೋರು ನಾಳೆನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ದವರು, ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದವರು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋರು. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಈಗ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಆಪ್ರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗೋದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ sample values is called as a statistic. Okay, then standard error of the sample mean sigma by root n. Okay, yes, ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿನೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೈಕ್ಲಿ value of the unknown parameter is the likely value of the unknown parameter is called as a estimate ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್. ದ ಲೈಕ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್. ನೋಡಿಲಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟು ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಮೇಟರು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಕ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟು. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. 8th ಒನ್, ಈಗ ಟೈಪ್ 1 ಎರರ್ ಈಸ್. ಟೈಪ್ 1 ಎರರು, ಟೈಪ್ 2 ಎರರು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಬೈಹೆಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಟೈಪ್ 1 ಎರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ 2 ಎರರ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಚ್ ನಾಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಎ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಚ್ ನಾಟ್, ಟೈಪ್ 1 ಎರರ್ ಈಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಚ್ ನಾಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟೈಪ್ 1 ಎರರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಎರರ್ that occurs by rejecting a null hypothesis when it is actually true. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ. ಟೈಪ್ 1 ಎರರ್, ದಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the error that occurs by accepting a null hypothesis when it is actually not true. Accepting a null hypothesis when it is actually not true, that is a type 2 error. Okay, next, the probability of rejecting a null hypothesis when it is true is called, when it is a true is called as a size of the test. The probability of rejecting a null hypothesis when it is true, that is called as a size of the test. Okay, next, the probability of rejecting the null hypothesis when it is not true is called as a power of the test. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನೀವು. ಟೈಪ್ 1, ಟೈಪ್ 2, ಆಮೇಲೆ ಸೈಜ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ನಲ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. The probability of rejecting a null hypothesis when it is not true is called as a power of a test. The degrees of freedom
while testing a independence of a 2 into 2 contingency table is the degrees of freedom. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ DF is equals to 1 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14th, a wrong decision about a null hypothesis. Okay, the wrong decision about a null hypothesis about a null hypothesis not leads to two kind of error adu. Okay, next, these are the four possible decision under the testing of null hypothesis H naught, accept H naught when it is true, reject H naught when it is not true. Okay, the four possible decision ನಿಮಗಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು. 4 ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡೇ ನಾನು ಓದಿರೋದು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ H naught ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅದಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ H naught ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ H naught ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ H naught ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ null hypothesis. Okay, next one, there are 4 statements regarding the probability of rejecting a null hypothesis. Size of the test, that is a type 1 error. Size of the test 1 minus probability of type 1 error. First one is correct. Okay, first one is right. Next is second one is not correct. Power of the test, probability of type 2 error. Okay, power of the test is equals to 1 minus type 2 error. This one 1 and 4th is a correct answer. 1 and 4th is a correct answer for this. Okay, next 17th one, which of the following statements are correct? Probability of type 1 error is equals to alpha. Okay, second one is probability of type 2. First one is correct, type 1 error. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ that is probability of type 1 error, that is equals to alpha. Okay, second one type 2 error beta, correct ಐತಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. type 1 and 2 is answer, I think so. Type 1 error 1 minus alpha 1 minus beta ಇದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಆನ್ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, a statistical constant of the population is called. Statistical constant of the population is called as a parameter. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, parameter. Okay, a function of the sample values is called as a statistic. A set of all admissible value of the parameter values of the parameters is called as a parameter space. Parameter space. Okay, standard deviation of the sampling distribution of a statistic is called as a standard error. Standard error. Okay, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ PQ divided by N. Okay, method of obtaining the most likely value of the population parameter is called as a estimation. Okay, seventh one, any statistics which is used to estimate an unknown parameter is called as a estimator. ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ an estimator. Okay, an estimator. Okay, if a single value is proposed an estimate of the unknown parameter, it is called as a point estimation ಅಂತಿದೆನಾ ಇಲ್ಲಿ.
ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಂ. If an interval is proposed as an estimate of the unknown parameter, that is called as a interval estimation ಅಂತಿದ್ದೀನ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. ಓಕೆ, next, the boundary values of the confidence interval. The boundary values, that is a confidence, ಇದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬೌಂಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. Confidence limit. Okay, the best estimator of the population mean is x bar. Okay, the error that occurs by rejecting a null hypothesis when it is actually true is called as a type 1 error. Okay, the error that occurs by accepting the null hypothesis when it is actually not true is called as a type 2 error. Okay, the probability of rejecting the null hypothesis when it is true, rejecting the null hypothesis, probability andara ಇಲ್ಲಿ size of the test. Okay, the probability of rejecting the null hypothesis when it is not true, that is when it is not true is called as a, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ, that is a power of the test. Okay, next 16th question. Dash is the set of those values of test statistics which leads to a acceptance of the null hypothesis. Acceptance reason adu. Acceptance reason. Okay, statistical distribution of the test statistic. Under the null hypothesis is called as a null distribution. Null hypothesis and the null distribution. Okay, statistics based on testing of a hypothesis is conducted. Statistics based on test statistics, that is called as a test statistics. ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, test statistics. Okay, chi-square test of a goodness of fit, if it is always the chi-square test and upper tail test, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅಪ್ಪರ್ ಟೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, in a chi-square test for a goodness of fit, if any EI is dash, it should be a pooled with adjacent frequency. If it is a less than 5, the NE value is less than 5, that is pulled up with the adjacent frequency. Okay, then match the following. Is correct. ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Parameter, population constant, statistic, function of a sample values. The best estimator x bar, sigma by root n is x, standard error of x bar. Estimation and testing of hypothesis is a branch of statistical inference. The likely value of the unknown parameter is estimate. Single value proposed an estimate is a point estimation. If mu is less than 5, that is h naught, you have to take it as a mu is equals to 5. Greater than 5, equal to 5. Not equal to 5, then equal to 5.
type 1 error is called as alpha, type 2 error is called as beta. Then size of the test is probability of rejecting H naught when it is true. Size of the test is probability of type 1 error. Okay, type 1 error same alla, reject H naught when it is true. Power of the test is called as probability of reject H naught when it is not true. Means 1 minus probability of type 2 error, that is power of the test is called as a 1 minus beta. ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ 79 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ, 78 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆದಾಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಂದ ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಥರನಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದು ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು, ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಇದನ್ನಿಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಇದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಿಮಗೂ ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.